Akosua Serwaa awo miensa ana wawo baako ewo nchen eye ono anadamfo ana yenya Akosua Serwaa damfo ana ono ne tie Maami George na ba ana Denise nsoso eye bebi ane yira Chaskwadwofo su eti ewo Achimota obabi a ohia no ebo short baako iti at that time na emana ye enum na sankia de yenya ba Priscilla Ofori emana ka sa enum ne ho a na nka be ye wonche nanso yenya ne tena afidi kase so ene Antidosti kan se ne ma eye enum but because say yenya Antidosti nim se atesem ne emma ebi wa tirenti o cheda sa pusu no ka chene se na bra we na no se o obeshashe so the num besa kan enum na wa ye de owo ne ho a ema o nyina ye de ebo esre eti enum ni ye didi ya nyame ncha de atense yenia Chaskwadwofo su ne ho bedodo ne kakra na anche ne ho dodo no akra ba bontere beka se o yare nu efie mienu o se less than 2 years ana o yare nti yeso ya de ba sante kase ho ana chese bia afi ba ko ne busumi nsia busumi ba ko busumi miensa busumi nso enye mfie mienu enti sabre ni mu no ne ho to no anche no ne yenya ya de nyina eye great outcome and so enyom take on what minim sa asma me ka woni mi nyina mesre mu bebre ganyi bi o ka bi o bia chese mi hu se je mi sin kambo ubeda na ogina oso ubeda na oduru ha asam ne de mai mesre mu efu wajo onya kwata onya yarefu nanso hwese minti leader mi wu bida na yatimi di ade akata nim enti kwaje no otia sere na mesre mu eti ne ne ma ahwikan na be bia asem we da bia no kure umma no kure nadi na efro bi odobroni die wadiye odobroni die wefraye odobroni so mai die tisadie we ehefa na siye odobroni oda no aka so ntimi nda ne de masem nyina meka che on se wo many pebre ne die ye ready ekwaya ofa so kodwenti miewu a ye hunu de ye ka ukojina baabi a enam sikanti na mabuwa buso nanano ekwana abusua ekwo sa samampa o de a unchire mutumba Kwanchirefu adum nyamie chiteme kwan mijawa chidia meira kwanchirefu adum nyamie chiteme kwan mijawa chidia meira kwan meni wo kwan nokure eni enkwano wose meni ekwan nokure eni enkwano obi nkwa jani chen adise wona mesopiao yemfancha kese sonkoma the legend bafoche ba bibia obia otufo nyankopom entonhira nsuo engu na braboso na omfa sika ne ahodi emu odu enom ne pa na wondidie ema na tamfo animu the legend in those days se wentie nwe ya onko SD asori ane na tawo so kwa na obekwa aso na de nwu ya hyemu abusua ese wutie nwum ni wie ansa na wakọ bafoche mensa oma ya de papa nyame ehita no ba bibia obia woni ni team na abusua team legal wife for asaba be press conference biem na this time the brofo ehu na ohwe Lumba wo fase eti ho obroni kokọ eti ho na
ye ensɛm a ye kafa no wɔ fa ho na wohwɛ abranteɛ no mu wɔsi sika ni mu hare sika ni mu hare ka menya sika ntam na megyina me na so a enka ensɛm a etwa gu o me wɔ fa chi nyinaa nka me ma ne ntwa ngu esan sɛ me wɔ fa ɔmpɛ saa deɛ no me wɔ fa te ase kwa na ne ho nsɛm onte enti abusua ɛneɛ Akosua Serwaa ɛne ne team legal wife ɛsan bɛyɛ press conference foforɔ sɛ ɔmo pɛ justice ɔmo pɛ justice na ɛbro adwen ne nteaseɛ so esan sɛ wɔn nim die nti a bɛpem nɛ yɛntumi ma wɔn kwan sɛ ɔmo bɛyɛ the legend ayie ana wɔn nim die nti a atɛntɛn ne a ɛsɛn ka yɛmbu ma wɔn no ensɛm bebree ama yɛ papa mmabaawa bia wɔn wɔn kɔwɔ wɔ yɛ kyɛ sɛ ɔmo atena ase de saa nsɛm ne nyinaa ba abɔnten ana mebisa sɛ sɛnka papa ne te ase a enka wobetumi ayɛ saa deɛ no anaa ɛsiane sɛ wɔno no ne ho nsɛm ba hwehwehwehwe ne nso so wama meyi n'ano da ampa yɛsi wɔ nipa wu a na wawu nipa wu a na wawu ɛsiane sɛ nsɛm a ɛtwa gu wɔ the legend akyi no ɛha adwen na abusua yɛnkɔ ne yɛnkɔ tietim ne guy wife ɔmo nsɛm a ɔmo sa de abɛgu abɔnten this time pepro coke popcorn any Fanta bi ne yɛnkɔ nsuo ka ho ne timi tie o de ne nyinaa yɛnkɔ tie na sese ya Mr. Charles Kwajofosu, Daddy Lumba, to understand the kind of injustice at hand, one must first understand the man at the center of it and the woman who stood beside him, building the very legacy now in dispute. Mr. Charles Kwajofosu, the musical titan known to the world as Daddy Lumba, was not a self-made island. His ascent from a talented young man in Insuta, Ashanti region, to the Ghanaian German high life legend was inextricably linked to the partnership, sacrifice, and foundational support of his wife, his legal wife, Mrs. Akosua Serwaa. The couple first married customary in Ghana in 1991, Kumasi Bomso. Later on, December 23, 2004, they solemnized their union under German law at a civil marriage registry in Bochum, Germany. This civil marriage created a monogamous, legally binding covenant recognized internationally. For over 2 decades following their customary marriage, Akosua Serwaa was the publicly acknowledged wife managing the home and family as Charles' career soared. Born on September 29, 1964, Mr. Charles Kwajofosu musical journey began in Ghana. However, the proprietor leaped to an international career, a move that would define a burger life era, occurred when he moved to Germany in the 1980s. This relocation was a foundational moment, and it was facilitated by personal connections. Indeed, it was upon meeting and uniting with Akosua Serwaa that Daddy Lumba's professional path was solidified and his most enduring legacy was forged. The documented professional partnership between Charles and Akosua began at the very dawn of his saddle, after forming the famous duo, the Lumba brothers, in 1988 with Nana Champon in Germany. With their crucial debut studio album being Yeye Aka Kwentu, which was produced by Daddy Lumba's wife, Akosua Serwaa, in their studio house. The duo became a major success and helped popularize the burger high life genre. It is not a minor footnote, it is a critical fact. Their marriage was so fruitful that they decided
to dedicate 6 months to producing the music in Germany, followed by another 6 months in Ghana to promote it. This was a frequent occurrence with mutual understanding. In 1993, whilst promoting the album Eyesikasem, Daddy Lumba continued his betrayal of multiple affairs. While staying in Achimota, Daddy Lumba ended up impregnating the daughter of the man who hosted them, Mr. Ahime. It is truly heartbreaking and interesting to note Mrs. Akosua Serwaa Fosu's first son, Kevin, is only 3 months older than the other sibling, Dennis. Lumba, unfaithful habits, continued with another affairs in Germany with another lady, Georgina, having a son, Derek, for him. This was a blow to Mrs. Akosua Serwaa, as this happened to be her friend and child mother of their children. In the face of betrayal, she diligently loved her husband, covering his multiple sins. He managed all the bills for her family as Daddy Lumba continued with his music career. She had to work 8 hours to defray a mortgage on their home, while simultaneously nursing their last child and taking care of 2 older children single-handedly. This was not the life of someone alienated or absent as being told in the media. This was the life of a spouse holding the fort, ensuring stability and protecting the family's assets, their home through her own labor. Documents reference properties that are central to this case. The house at Tantra Hills, Domi, East Legon, with others including businesses. It is stated that these were built by Mrs. Akosua Serwaa Fosu and her husband. She was not a beneficiary of wealth created apart from her. She was a co-coordinator of their wealth, Their matrimonial home was a joint project. Sadly, in 2012, Mrs. Akosua Serwaa Fosu experienced the loss of her sister, prompting her return to Ghana for the funeral, which she attended alongside Daddy Lumba. During the time of his wife was aware of his frequent complaints of back pains. After returning to Germany later that year, they began necessary arrangements for his health and later surgery. Prior to procedure, he mentioned to his wife the urgent need to return to Ghana quickly and back in time for the scheduled surgery in Germany for their matrimonial abode. However, when he landed in Ghana, to her shock, he informed her of the real reason why he left to Ghana, which was that he failed to undergo the surgery in Germany as he didn't trust the healthcare providers. She questioned and was upset his decision as that was not planned nor discussion. However, he had made his ultimate choice as an adult. After the shock of his unplanned decision to remain in Ghana, Mrs. Akosua Serwaa Fosu had no choice than to remain in Germany with her minor children and fend for them. As a mother of 3, she had no option but to stand strong and face her new
challenge of being the sole breadwinner of her home. Burdened with the burden of responsibilities, the mortgage, and many financial commitments, clearly she was, into brackets, abundant in block letters. Even during this abandonment, she still kept in constant communication and help towards her husband. Testimonies of the court documents reveals that it was the plaintiff, Akosua, who bought medication for her deceased husband. This case was so significant that the deceased himself confirmed in a video the video circulated on all social media platforms during his 60th birthday celebration. He also clarified false narrative which was in circulation that she had poisoned her husband, hence he has hard health. How could she have poisoned when she lived miles away abroad? Her support was financial, medical, and safest always. Fundamentally, it is right to say Mrs. Akosua Serwaa was the very beacon of his success. Like the saying goes, behind every successful man, there is a woman. Mrs. Akosua Serwaa was simply that. She was his producer, financier, stabilizer, nurse, protector of his brand, and to investor and co-investor. To sever her from his legacy is not only a personal wrong, but a factual ensure of the very foundation upon which the legend of that Lumba was built. He acknowledged her very raw and incomparable presence in her life by praising her effect towards her effort towards him in many of his songs, one being Intise Adia Anchimi. Mrs. Akosua Serwaa is now a venture where many of Priscilla's family members are currently working. This represents a wholesale diversion of legacy and income streams for the legitimate family of Priscilla Ofori. Second, the manipulation of funeral rites and finances. Following Daddy Lumba's death, Priscilla Ofori and his appointed family head, Kofi Usu, allegedly orchestrated funeral preparation that excluded the rightful widow and children. This necessitated a court injunction. The court's ruling of December 12, 2015 revealed the seven facts. It found it necessary to order that the first respondents separate fund raised for funerals from the account of Daddy Lumba's Memorial Foundation, LBG. This implies a commingling of charitable memorial fund with funeral finances, a serious lack of transparency. Mame Akosua Serwaa awo miensa ana wawu baako ewo nchen eye ono anadamfo ana yenya Akosua Serwaa damfo ano one ne tie Mame George na ba ana Denise nsoso eye bedi ane yira Chaskojo Fosu eti ewo Achimota obabi a ohia no ebo short baako. It's at that time na emana ye enum na sankia de yenya ba Priscilla Ofori emana ka sa enum ne ho a
na nka bɛyɛ nwɔtwe nanso yɛn nua no tena afidi kɛseɛ so ne Antidosti kan sɛ ne ma ɛyɛ num but because sɛ yɛn nua Antidosti nim sɛ atesɛm ne mma ebi wɔ akyire ne nti ɔkyerɛ dɛ sɛ pusu no ka kyerɛ ne sɛ na bra wɔwie a na no ɔsɛ o ɔbɛhwɛ ahwɛ sɛ ɔde num bɛsɛ aka enum no a wɔyɛ dɛ ɔwɔ ne ho a ɛma wɔn nyinaa yɛ dɛ ɛbɔ ɛsere eti enum ne yɛ didi ya nyame nkyaadeɛ aten sɛ yɛn nua transportofo so ne ho bɛdodo ne kakra na ankyɛ ne ho dodo no no akra ba abɔntene bɛka sɛ ɔyare nu efie mmienu ɔsi less than 2 years ana ɔyare nti yɛ so yɛde ba asante kasa mu a na kyerɛ sɛ bi a afe baako ne bosome nsia bosome baako bosome mmiɛnsa bosome nson ɛnyɛ mfie mmienu eti saa abere ni mu no ne ho tɔɔ no ankyɛ no ɔne yɛn nua yadeɛ nyinaa ɛyɛ great ampon nso yɛ ɛnwom keka ho ate minim sɛ asoma meka wonim ne nyinaa mɛsrɛ mu bebree ganyi bi a ɔka bia wo biara kyɛ sɛ mehu sɛ gye mesi ntwa mpo wobɛda na ɔgyina wo so wobɛda na wɔduru ha wobɛda na wɔduru ha asɛm no ɛden mae mɛsrɛ mu efu wadwo ɔnyɛ kwata ɔnyɛ yarefoɔ nanso hwɛ sɛ minti bi da minwu bi da sɛ yɛtumi de adeɛ akata nim enti kwadwo no ɔte ase na mesrɛ mu eti ne nanim ahwihwan na da baabi asɛm wei da biara nokorɛ momma nokorɛ na adi momma nokorɛ na adi na yɛfrɛ obi odobroni deɛ wadi yɛ odobroni deɛ wapira yɛ odobroni sɛ wɔwɔ ma yi deɛ ti saa deɛ wei ɛhe fa na si yɛ odobroni wodaa no wada so ntimi nna ne deɛ masɛm nyinaa mɛka kyerɛ wo no sɛ woma nipa ɛberɛ ne deɛ yɛwerɛ ɛkwan a wofa so kɔdwa ntimi awu a yɛnhunu deɛ yɛreka wokɔgyina baabi a ɛnam sika nti na mabubu abuɛ so nananom ɛkwan no abusua ɛkoɔ sɛ samampa wɔ hɔ deɛ a wonkyerɛ mu tum ɛsrɛ mu bebree sɛ mommoayɛ o woda a na mobɔ mpaeɛ a monkae